Подъем! Подъем!
Welcome to Trivia Night, a slow descent into permanent madness, but in a down-to-earth, just us girls kind of way, you know? I'm going to ask you a bunch of trivia questions. If you get a question wrong, you have to fight for your life in one of my super fun mini-games. If you do badly in the mini... Oh, and I guess I wasn't talking. Okay, rude much? Okay now, first question. Где ели, молились и любили, в ешь, молись и люби. Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Время истекает. И правильный ответ это... Кто ответил верно? Все вы облажались. Давайте поиграем. Добро пожаловать в подвал смерти. О, черт возьми, пришло время для математики. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Если не ответишь на как минимум 10, ты сдохнешь. Давайте же начнем это веселье. Так много цифр мелькает, кошмар какой. Еще несколько примеров, мои вассерманы. Что ж, тебе удалось выиграть в этом раунде. Here's how everyone's doing so far. Higher scores are better than lower scores, FYI. Let's try another one. Not that she should be defined solely by this, but... What kind of fruit is in Miss Pac-Man? Time's running out. Кто выбрал? Вот это? Ошиблись все. У меня есть для вас сюрприз. И вновь мы в подвале смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Моя коллекция потихоньку уменьшается. Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Конец инструкций. На старт. Внимание. Грязь. Надеюсь, вы не играли раньше на пианино. Here's how the standings are. Standing. Let's try this again. Let's see if we have any werewolf enthusiasts. Какая фаза идет сразу за полнолунием? Нет! Время истекает. Кто сказал вот это? Остальные, я хочу показать кое-что. Самое время для игры на память. Memorize the pattern. Okay, you've had enough time. Назовите-ка мне порядок цветов слева направо. If you have the worst memory, you die. Don't forget. Нет! This was the pattern. И насколько хорошо получилось.
Wow, you all have such good memories. I won't forget this. Alright, next question. Какой из этих напитков не содержит молоко? Time's running out. И правильный ответ это... Все вы облажались. Приготовьтесь к лютой каре. Let's have some fun with spelling. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Скорее всего, некоторые книги Пелевин писал таким способом, но сейчас это не важно. Я искренне разочаруюсь, если вы не найдете хотя бы 7-буквенное слово. Погнали. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Нет! Ваше время на исходе. Посмотрим, что получилось. Here it comes. Oh crap, everybody's dead. I need somebody alive for the final round. Okay then. I don't want to hear any complaints about not bringing everyone back to life, okay? Anyway, back to business. Рад видеть выживших игроков, но смогут ли они убежать отсюда со своим телом? Сейчас я дам тебе категории. Мультфильмы студии Уолта Диснея. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вам надо отвечать правильно, чтобы приблизиться к выходу. А я говорил о том, что все призраки просто. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы получить больше шансов поймать тебя. Anytime today, kiddo. Части говядины. Decisions. Can you stay out of the shadows? Персонажи, озвученные Кларой Румяновой. Time is almost up. Страны арабского полуострова. Anytime today, kiddo.
Вот и следующий вопрос. Грибы. Decisions. Тебе в спину дышит призрак, не оборачивайся. Простые числа. Anytime today, kiddo. Вот еще. Обладатели 2 и более хрустальных часов, что где когда. Time is almost up. Осталось еще несколько шагов. Финалисты шоу «Голос». Decisions. Let the darkness consume you. Страны, на флагах которых есть зеленый цвет. Anytime today, kiddo.
Все. Подъем. Добро пожаловать на... Fine, let's just skip it then. See if I care. Okay now, first question. Что из этого не относится к луковым? Нет! Время истекает. И правильный ответ это... Кто прав? Все остальные идем в одно веселое местечко. Добро пожаловать в подвал смерти. Хочу задать вам один вопрос. Отвечаем очень осторожно. Какое приложение на мобилку самое полезное? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Write something now or you'll be a ghostwriter. Answering was not optional. Lazy. Just lazy. Let's take a look at the scores. Now, don't get upset if you're in last place. Just do your best and know that you are special. But also, I will kill you, so do better. I've got more questions for you. Как звучит оригинальное имя принцессы Пич из Супер Братьев Марио? Нет! Time's running out! И правильный ответ это... Вот это! Ошиблись все. Давайте сыграем в игру. Hello, guten Tag. Welcome back to the killing floor. Мы собираемся сыграть в чаши. Тем, кто сейчас в безопасности, я вручил немного яда. Выберите чашу, в которую хотите окунуть яд. Теперь ваш черед. Выберите чашу, с которой хотите выпить. Эти чаши просто великолепны. Нет! Пейте до самого конца, если вы понимаете, о чем я. Так, давайте посмотрим, кто что выпил. Будет немного больно. And you're dead. But you're not getting out of this game that easily. Ghosts still get to play and can even win the whole thing in the final round. I kind of wish I were a ghost. Someday. And here's your scores, my little dumplings. And before I forget, let's check in with that audience. Geez, audience, you're reminding me why I hate society. How about this? Man, life can be unfair sometimes. Although I guess I don't need to tell you that. Сколько детенышей морских черепах доживает до зрелости? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Это означает, что странных людей и среди зрителей хватает. Нет! Время истекает. Кто сказал это? Остальные игроки, кто все еще жив, вы попали, друзья.
Let's get artistic up in here. If your work doesn't make me ponder the human condition, then you're in trouble. Знаешь что, рисуй, что хочешь. Нарисуйте вот это как можно лучше и нажмите кнопку «Отправить», как будете готовы. Нет! Теперь каждый получает голос. Выберите рисунок, который нравится меньше всего. О, да не будьте тряпками. Выберите рисунок для лютой кары. Да выберите уже рисунок в конце концов. Ставки сделаны. Давайте накажем того, кто нарисовал эту чушь. I just feel like death is too good for you after that crappy drawing. Next question. Георгий Дронов и Елена Бирюкова были звездами какого ситкома? Time's running out. Кто выбрал вот это? Идем со мной. You're in luck. There's a big pile of cash in here. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. But if you do take the money, I'll kill everyone who didn't. There's one catch. If you all take the money, then you all die. Think of this as a fun team-building exercise. Talk it out. Time for the reveal. What? Nobody took the money, but I wanted to use my new axe on someone. Here's another one. Что из этого не входило в знаменитый обет Никиты Литвинкова? Время истекает. Кто выбрал вот это? Приготовьтесь к наказанию. Let's play a dice game. Я начну. 10. Now I need an assistant. You'll do. In order to live, should they roll higher or lower? You can make it as hard or as easy as you want. Hurry up already. Never mind, I'll choose for you. Выбросьте меньше, чем я. Yes! Oh, it feels so good! Good job, audience. Don't choke. Alright, next question. Где вы найдете знаменитый театр «Глобус»?
Time's running out! И правильный ответ это... Все вы облажались. У меня есть для вас сюрприз. Ugh, look at this mess. This piece of art has blood all over it. Eat your heart out, Jackson Pollock. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. The person who is furthest from the pattern will die. Submit your work or you don't have a chance. Here's that art again, and here's what you did. You deserve this. Only one player left alive, just how I like it. Congrats on making it here alive. Now let's see if you can escape with your body. Сейчас я дам тебе категорию. Странной Африки. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить». Decision. Взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вы уже близки к выходу! О, а я говорил о том, что все призраки тоже. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь шансы догнать тебя. Time is almost up. Города Австралии. Decisions. Призраки все ближе. Are you afraid of the dark? You should be. Anytime today, kiddo. It's lights out for you. Оттенки фиолетового. Decisions.
друг друга и возвращайся к жизни. Это единственный способ. Африканские пустыни. Time is almost up. Теперь ты живче. Что за безумная игра выходит? Усатые мультипликационные персонажи. Anytime today, kiddo. I have to write some harder questions. The darkness approaches. Части головного мозга. Anytime today, kiddo.
Greetings, and welcome to Quiplash. Okay, let's move this along. I'm sure I'm missing something very exciting on Snapchat. And remember, anyone who wandered in late can use that room code to join the audience and affect the game. This is round 1. You are about to see 2 prompts on your device. Type something hilarious, or not, for each one. Then everyone gets to decide if your answer is better than someone else's. Democracy at work. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Time's running out. Use a safety. Time to share. Up first, the reason everyone loves Tom Hanks is blank. Okay, everybody pick your favorite. Next in the hopper, you know the old saying, beer before liquor. Ready, set, vote! Up next, a good name for a Coldplay cover band. It's voting time. Moving on, a horrifying story for kids. Well, your dad and I met when we were both blank. Okay, vote. Okay, next one. What would happen if you removed all of Johnny Depp's many scarves? And vote.
Next one, the brand name of a really rough toilet paper. Time to vote. Coming up next, another use for carrots. Put in your votes. Your next prompt is a better name for belly buttons. Get to voting. That's it for round one. Let's bring up the scoreboard. It's time for round two, where all point values are doubled. That's right, doubled. Hurry, hit the... Let's see what we're working with. First up, a sign you don't want to see next to a hotel hot tub. Okay, voting time. Pick your favorite. And next, a weird thing for a baseball umpire to lean down and say to a catcher. Vote now. Next prompt, a political slogan if a bear was running for president. Make America blank again. Vote away.
Next on deck, a question an insecure god would constantly ask. Vote on your devices. Next in line, spell out the sound a fish hitting a person in the face makes. And vote. Next on the list, how does Adele come up with those great songs? It's voting time! Moving on, how old-timey sailors pass the time on long voyages. Vote now. And next is the name of a horse you should never bet on. Okay, vote. Round 2 is over. Let's see who came out on top. It's round 3, the last lash. I've got one prompt left, and you're all getting it. Complete the comic. Let's see what you've wrought. You get 3 medals to award to your top 3 quips. Give out your gold, silver, and bronze medals now.
Great, let's see where those medals ended up. Bronze, silver, and finally gold. Medals are nice, but points are even nicer, so... That's all. Now for the final scores. Подъем. Ну же, подъем. Welcome to Trivia Night, voted most painful quiz show 7 straight years, but with like a fun party game twist. Need a mosquito, huh? I'm going to ask you a bunch of trivia questions. If you get a question wrong, you have to fight for your life in one of my super fun mini-games. If you do badly in the mini-game, I'll kill you. Oh, and I guess I wasn't talking. Okay, rude much? Окей, первый вопрос. Picture Babe Ruth's backside. Okay, good. Now... В каком клубе играет Аршавин с начала 2016 года? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Нет! Time's running out! И правильный ответ это... Кто ответил верно? Все вы облажались. Я хочу показать кое-что. Добро пожаловать в подвал смерти.
я собираюсь задать вам вопрос. Ваш ответ очень важен для нас. Какая кличка отлично подойдет утке? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Нет! Напишите уже что-нибудь. Сейчас. Answering was not optional. Lazy. Just lazy. Here's the early scores. These will change over time, probably. That's how scores work. Let's try another one. Who's a silly goose? Who's a silly goose? But seriously. Кто из них нормальный? Нет! Не стекает. Кто сказал вот это? Остальные игроки, которые все еще живы, у меня есть для вас сюрприз. Welcome back to the killing floor. Please take off your shoes. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Игра, в которой все понятно по названию. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Это так легко, просто не очкуйте. Сделайте уже надрез. Похоже, что мои щенки сегодня хорошо поедят. This is the scoreboard again. I had thought about having a different scoreboard for each question, but sometimes you have to make sacrifices along the way in game development. Let's try this again. You know what I'm afraid of? Technology. If a computer goes bad, where do you stab it? What was the name of the killer computer in 2001: A Space Odyssey? Нет! Time's running out! Кто выбрал вот это? Давайте поиграем. Let's get artistic up in here! Every little line will be scrutinized. Джонни Депп. Нарисуйте это как можно лучше и нажмите «Отправить», когда будете готовы. Быстрее! От этого ваша жизнь. Теперь время голосовать. Я хочу, чтобы вы выбрали худший рисунок. I know it's a little counterintuitive to pick the worst thing, but I believe in you. Выберите рисунок, которому можно прокричать: «Ты не пройдешь!» Нет! А выберите уже рисунок в конце концов. Ставки сделаны. Никогда творчество не было легким занятием, но ничего не поделаешь.
I just killed you and you're totally a ghost now. And what's really spooky is that ghosts can still win the game. Death is not the end. People often ask me what's the most evil thing I've ever done, and it's gotta be that time I ordered delivery during the purge. Next question. Сколько актеров сыграло доктора Кто до Дэвида Теннанта? Время истекает. Кто сказал это? Идем в одно веселое местечко. Давайте сыграем в наши чаши. Всем игрокам, которые сейчас в безопасности, были выданы порции с ядом. Выберите чашу, в которую хотите плеснуть яд. Тик-так. Кто-то из вас не отравил напиток, поэтому я добавлю своего яду. Вы что, думаете, я из яда сделан? И сейчас ваш ход. Выбирайте чашу и делайте глоток. Мне не терпится посмотреть, кто что выбрал. Пейте уже что-нибудь. Вкусно. Теперь посмотрим, кто что выпил. Это будет больно. Яд – верный способ быстро окончить ваши страдания. I've got more questions for you. The greatest threat we face today is digital terrorism. Как называется альбом группы U2, который бесплатно навязали всем аккаунтам в iTunes в 2014? Нет! Time's running out. И правильный ответ это... Вот это! Давайте сыграем в игру. Это... Let's do a little memory test. О-оу, кто-то сделал лучше, чем ты. And done. From left to right, what was the order of the weapons? Last place will feel the pattern of my knife. Нет! This was the pattern. И насколько хорошо получилось. It looks like you forgot what was at stake. Woo! This game has made me sweat. Glad I didn't wear a shirt today. Alright, next question. Как называется вторник масленичной недели? Нет! Время истекает. Кто выбрал
Вот это? Ошиблись все. У меня есть для вас сюрприз. Let's play a dice game. Я начну. 9. Now I need a little help from a safe player. You'll do. In order to live, should they roll higher or lower? The choice is yours. Great. We're all very impressed with your choice. Выбросьте больше, чем я, или сдохните. Нет! I don't believe it. Good job, I guess. I knew I should have gone with the giant plinko board. How about this? I hate to get all technical, but... Чего я тебя лишил, если ты умер от гипоксии? Нет! Time's running out! И правильный ответ это... Вот это. Приготовьтесь к лютой каре. О, давайте стряхнем пыль с лохотрона. Почему ты не крутишь лохотрон? Я реально задача. Нет! О, я так люблю, когда он вертится. Я удивлен не меньше вас. Only one player left alive. Just how I like it. Well, look who's still alive. Now you just have to escape with your body. Сейчас я дам тебе категорию. Единороссы. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить». Decisions. Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. You're getting real close to the exit. О, а я говорил о том, что все призраки тоже. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы получить больше шансов поймать тебя. Anytime today, kiddo. Привидения догоняют. Программы в папке стандартные Windows XP. Time is almost up. Can you stay out of the shadows? Персонажи из черепашек ниндзя. Decisions.
своего друга! Завтра ты ближе к выходу. The shadows are coming. Сумчатые. Anytime today, kiddo. Такая вот жизнь без упрека, ты скажешь. Вот еще один. Фильмы с Робертом Де Ниро. Decisions. Так много убийств. Hurry up. Страны, никогда не побеждавшие на Евровидении первые 60 лет. Time is almost up. Так много крови. Виды сыров. Anytime today, kiddo. О-о, призраки устраивают погоню. Немецкие марки автомобилей. Decisions. Too slow. So sad. Участники главных матчей Расселмания. Time is almost up. О, это так близко. Миллиметры до финиша. Народные артисты России. I hate it when everyone gets it right. The darkness approaches. Вкусный смехлыст в России. Anytime today, kiddo.
Welcome to TKO. I am the Tournament Master. It's about as fulfilling as it sounds. I hope you all enjoyed the boat trip to T-Shirt Island. If you're going to be seasick, do try to aim away from the crystal blue waters of my island home. The road to greatness begins here, at the training grounds. You will use your device to draw 3 drawings. Draw anything that pops into that little head of yours. If nothing pops, just hit the suggestion button. Begin your first drawing now. Decent enough, but a bit traditional. This time try changing your shirt color with the little tabs at the bottom. Begin drawing 2. Only seconds remain. Last drawing, let's get weird with it. Begin.
time is about to expire. You may want to finish up. If you'd rather get to the action faster, next time try the quick training mode in the game settings. For your last exercise, you will write as many slogans or phrases as you can. Something short and snappy like you might see on a t-shirt. And don't forget that suggestion button if you're stumped. Go! You didn't give up after one, did you? Keep writing. That timer's not for decoration. Finish quickly. Yeah, you really dug deep that time. Enough training. Direct your attention to your device. You have a series of drawings and slogans at your disposal. Choose one of each to make the best t-shirt champion that you can. Don't phone it in. Time goes short. Hurry up and finish already. Good. Our combatants are ready. Let the tournament begin. Gauntlet 1. Versus... Fight. Fight by submitting your vote on your devices, that is. Versus... Fight for me, babies. Fight! The tie goes to the defender. A new challenger appears. Fight! Oh, a new challenger appears. Fight!
A new challenger appears. Attack! A new challenger appears. Fight each other! Versus fight. Winners! This feels like a good time for a training break. Use your devices to enter one new drawing and as many new slogans as you wish. Think outside the box. Go!